Hola a todos mis queridos mancos, bienvenidos a un nuevo directo, en este caso en el que repasaremos el primer día del Tokyo Game Show. Obviamente no me voy a hacer todo el día entero, sino me voy a centrar pues en los eventos que a mí me interesan. Uno sería el de Microsoft y otro es, of course, el de Capcom. Disculpadme por la voz, que la tengo un poco cogida, por eso tampoco no quiero hablar muy alto para no tener que forzar la voz. Sí es verdad que esta mañana no he podido hacerlo y luego pues a la tarde obviamente por trabajo pues no ha podido ser y por eso lo estoy haciendo a estas horas, ¿vale? Simple y llanamente. Vale. Y nada, mañana pasará lo mismo con el de Square Enix y no sé cuál era más había mañana. Mañana había... Porque de hecho ya sabéis que os dije que hoy estaba el de Xbox, el de 505 Games, el de Sega, el de Level 5, los dos de Koei, el de Capcom y ya está. El último el de Capcom. Y ya mañana pues está el otro de Koei, el de Square Enix, que es a las 2 de la tarde, el de Bandai, Ganjo, ¿vale? Sí, vale, Ganjo es en... Vale. Y Joyoverse y todo eso, pero vamos que... La verdad es que igual, dependiendo de lo que anuncie Bandai, igual hago el de Bandai. Pero la verdad, si os digo... Es que ni siquiera tiene puesto lo que van a anunciar, es muy triste. Pero es así. Pero bueno, no me voy a liar mucho más, vamos a ir empezando poco a poco. Vamos a empezar eso por orden, ¿vale? Por orden de llegada, como diría Arco. Primero vamos a empezar con el de Microsoft, que es el que ha sido antes, que ha sido a las 10, a las 11 de la mañana, y luego ya el de Capcom. Vamos a empezar con el primero y el último, si os dais cuenta. Pero bueno, me voy a poner ya los cascos. Y vamos a intentar que vosotros lo veáis también. Ahí está. Vale. Buenas, chacho. Ahí lo veis. Me veis a mí. Perfecto. Vamos a poner también. Enganchada Cyberpack. ¿Qué tal está la expansión? Vale, vamos a ver dónde empieza esto. Vale, pues ya lo veis. Oír me imagino que se oirá. Xbox 東京ゲームショウ配信へようこそ。 Ah, muy bien. El Ori. Sé que esto va de Ori, pero no sé de qué cojones va esto. Party Animals Crossover. Con Ori, madre mía. Y Capcom. ミステリーアドベンチャーの金字塔
なるほど、龍一の物語が今もう一度蘇る。Qué juegazos. 俺が容疑者？なるほど、俺やってねえよ。むしろ被害者だって。Bendices de septiembre en el Game Pass, ¿qué dices? En Windows y PC. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. No podéis hacer esto, ¿eh? No podéis hacer esto. Y llegará el 456 también. Bueno, qué bueno. Qué bueno. Hostia. La putada es que no está en castellano, pero... Pero cuidado, qué bonitos directazos nos vamos a meter, ¿eh? Jugando al Phoenix Wright. Así de chill. Pal Weapon, no sé. El Pal War, es que esto es muy... muy ida de olla. Minasan konnichiwa, Xbox no Field desu. Welcome to the Xbox digital broadcast. We're delighted to be back at the Tokyo Game Show with the latest news from our studios and publishing partners. Thanks to everyone at CISA for your work on behalf of game creators, publishers, and players. Japan will always have a special place in my heart for pioneering innovative ways to play, from the Game Boy to PSP to the Switch. Today's players want flexibility in where and how they play. And at Xbox, our goal is to enable you to play the games you want with the people you want, anywhere you want, with a wide range of amazing games. We've expanded PC Game Pass to 46 markets globally. And over the past 3 years, the number of PC Game Pass members in Asia has more than quadrupled. And PC Game Pass allows creators to bring amazing new experiences to these players. We've also seen strong momentum for PC gaming here in Japan. The Japanese PC gaming market has doubled in size over the last 3 years. So we understand the importance of making content that will appeal to Japanese PC players. For example, since the release of our Japan World Update for Microsoft Flight Simulator, nearly 15 million flights have been flown out of the Japanese airports in the game. Thanks to our innovations like Game Pass, Xbox Cloud Gaming, you can play Flight Simulator and many other games on handheld devices, mobile phones, in addition to traditional PCs and consoles like the Xbox Series X and Series S. We're also proud of our 2023 lineup of games, which includes Hi-Fi Rush, the recently released Starfield, and the upcoming Forza Motorsport. We're also grateful for the support from our players in Japan, Asia, and beyond. And we remain committed to bringing games you'll love to Xbox. Arigatou gozaimasu, and from everyone at Team Xbox, enjoy the show. Vale. Xbox の東京ゲームショウへようこそ。荒木美鈴です。日本、アジア、
そしてそれ以外の地域で高い人気を誇り待ち望まれているゲームに関する最新ニュースやアップデートをお伝えします。 Xbox のサラ・ボンドさんが Xbox におけるアジア人クリエイターの爆発的な増加について詳しくお話しします。今日はよろしくお願いいたします。どうぞショーをお楽しみください。 Vale, ahí está Sarabón. ¿O no? Xbox ファンの皆さんこんにちは。ペルソナ5タクティカプロデューサーの野村敦です。 Vale. 2016年に発売したペルソナ5。昼は学生、夜は心を盗む怪盗として過ごす1年間の二重生活と、悪い大人を改心させる痛快な世直し劇は多くの方に愛していただきました。全世界900万本のセールスを突破した本シリーズから新たに戦術で見せる RPG ペルソナ5タクティカが登場します。今回は本作のクエストの情報を初公開いたします。 P5T のメインストーリーを進めていくと、特別なギミックやクリア条件を持ったステージが追加されます。それがクエストです。クエストでは仲間たちとの会話が楽しめるほか、クリアすることでスキルツリーを成長させるポイントを獲得できます。たくさんのクエストをクリアすれば最高クラスのスキルが解放されたり、強力なペルソナを生み出せるようにもなります。1ターンで敵を全滅させなければならないステージや、大量の爆弾を活用して敵を倒すパズルのようなステージなど、いずれも通常のバトルとは一味違うステージが待ち受けていますので、ぜひ挑戦してみてください。ペルソナ5タクティカは Xbox シリーズと Windows 対応で2023年11月17日発売予定です。そしてゲームパスでも同日から配信が開始されます。皆様に楽しんでいただけるようチーム一同頑張っていきますので、ぜひご期待ください。ありがとうございました。Aquí por venir, el 17 de noviembre sale el Persona 5 táctica. 出発だー。レイ、ポップ、私も行くわ。出てこいたい。正義そのものが俺の敵だ。お前の力が欲しい。俺の仲間を傷つける奴は絶対に許さねえぞ。戦って大君。中央痛恨劇。ライドクルス。イカブレイク。アバンストラッシュ。あの名シーンをあの声で大再現。大爽快アクション RPG インフィニティストラッシュドラゴンクエスト大の大冒険。Minasan, konnichiwa, Xbox no Sara desu. I am thrilled to be back here at Tokyo Game Show. Qué mona va esta Our chica commitment siempre. to being the home for players and creators around the world is absolute. And games from Japan and across Asia are a huge part of that. In 5 years, we have more than doubled the number of games on Xbox from this region. And we add more all the time, from revered and iconic studios like Metaphor, ReFantazio from Sega, Atlas, and Studio Zero, and the Like a Dragon series from Sega and Ryuga Gotoku Studio. Wulong Fallen Dynasty from Koei Tecmo, Sandland from Bandai Namco, Armored Core 6, Fires of Rubicon from From Software and Bandai Namco, PUBG Battlegrounds from Krafton, and building off our Final Fantasy XIV announced in July, we have a special message from Miyake-san of Square Enix. Bueno, y hay muchos que no llegan a Game Pass, Xbox の que 東京ゲームショーをご覧の皆さん、 van a こん salir に en ちは。 Xbox o han salido en Xbox, pero no llegan a Game 来 Pass. 週9月28日にインフィニティストラッシュドラゴンクエスト大の大冒険が発売となります。世界中で愛された大たちの冒険をぜひ Xbox、Windows でもお楽しみください。そしてオクトパストラベラー2を Xbox ファンの皆様にも楽しんでいただくべく取り組んでいます。オクトパストラベラー2は来年初頭に Xbox、Windows ストア向けにお届けできればと考えておりますので、 Vale. 今しばらくお待ちください。これだけではなく Xbox ファンを含めた世界中の皆様に素晴らしいゲームをお届けできるよう取り組んでいきます。
これからもぜひスクエアエニックスのゲーム、そしてドラゴンクエストシリーズのゲームを楽しみにしていてください。それではまた。We are pleased to be working more closely with Square Enix and look forward to bringing more of their games to Xbox players around the world. We love that acclaimed creators bring their games to Game Pass day one, like Hinitsugami, Path of the Goddess from Capcom, Party Animals from Recreate Games, and of course, Liza P from Neowitz, launched this week. And today, we're honored to reveal interviews with Nitsuma-san, producer of Persona 3 Reload, and Nomura-san, business producer for Persona 5 Tactica, giving us extraordinary peeks into their creative process for the beloved Persona franchise. Creators are the lifeblood of our industry and our shared passion. From celebrated studios to inspired masterminds to emerging indies, Xbox is a growing destination for creators. Everyone is welcome at Xbox. Our next game is a perfect example. Althea Wrath of the Apheri is an action-adventure odyssey created by two brothers that exudes their familial bond and passion for powerful storytelling. Published by Neon Doctrine. Arigato gozaimasu. Tiene mejor japonés esta que el Phil Spencer. Uy, qué curioso diseño. Ciao, sono Andrea. Io sono Marco. E insieme siamo Marslit, il team a lavoro su Althea, il nostro progetto più ambizioso sin dall'inizio della nostra collaborazione. Una grande fonte di ispirazione per il nostro gioco sono i film di Hayao Miyazaki e Mamoru Soda, come La città incantata e The Boy and the Beast. In Althea assumerete il ruolo di Lily, una giovane ragazza che ha da poco perso sua madre e sta lottando per andare avanti. Il suo percorso prende una svolta inaspettata quando incontra Sari, monaca mutaforma che la guiderà attraverso un'avventura destinata a trasformare la sua vita. Il gameplay si fonda interamente sulle abilità combinate dei protagonisti. Nonostante il gioco prenda ispirazione dai vecchi Zelda, con Happy Dungeon e numerosi enigmi ambientali, ogni aspetto è stato progettato attorno alle abilità sinergiche dei due protagonisti. Infatti la loro cooperazione risulta fondamentale per proseguire nel gioco. Y físicamente es muy curioso. Anche il sistema di combattimento è stato concepito considerando attentamente questo aspetto. Alcune armi e avversari richiedono infatti l'assistenza di Sari. Dopo anni di lavoro siamo entusiasti di presentare Althea e non vediamo l'ora che possiate immergervi nel meraviglioso mondo di Atarassia. Vale, va a llegar a Xbox y Windows. No significa que va a llegar a Game Pass. Que mucha gente confunde términos. Mini con Night Market. ¿Pero? Xbox. Un segundito, que no he visto la fecha. Sí, llega a Game Pass el 26 de octubre, la semana que viene. Vale. Ahora sí, antes. Xbox ファンの皆さん、こんにちは。ペルソナ3リロードプロデューサーの新妻亮太です。ペルソナシリーズのターニングポイントとなったペルソナ3から17年。今の P スタジオの手で装いを新たに生まれ変わったペルソナ3リロード。本日は番組をご覧の皆様に向けてその最新情報をお届けいたします。今作の新規要素
バトル中特定の行動を取ることでゲージがたまり、ゲージマックスになった時に発動可能な大技テールギア。その中から主人公のテールギアの一つをここで初公開いたします。ではどうぞ。皆さんの勝利です。お疲れ様でした。いかがでしたか？ド派手な演出のテールギア、バトル中の切り札にもなりますので、ぜひ活用してください。ペルソナ3リロードはこれまでにペルソナ3をプレイしたことのある方にも、初めてプレイする方にも自信を持ってより鮮明に描かれる感動をお届けいたします。ペルソナ3リロードは Xbox シリーズと Windows 対応で2024年2月2日に発売予定です。そしてゲームパスでも同日から配信が開始されます。皆様に楽しんでいただけるようチーム一同頑張っていきますので、ぜひご期待ください。ありがとうございました。Greetings to everyone at TGS. With Fallout 76, we've explored Appalachia. We return to the fan-favorite city of Pittsburgh, and soon we'll be showing our cards with an all-new location, Atlantic City. Since we announced Atlantic City at the Xbox Showcase last June, we've upped the ante with so much great content that we're splitting it into 2 releases. Today I'm excited to share that the first update of Atlantic City will be available on December 5th. Atlantic City says stack the deck with new content including new locations, new factions, new creatures, new missions, and new rewards. Plus, a flesh casino where our Wastelanders can test their luck. You won't have to wait until December to roll the dice in Atlantic City. We're inviting anyone who already owns the game on Steam to help test Atlantic City on our public testing server starting October 3rd. Stay tuned in to our social channels and Fallout.com for more details. And may luck be with you in Atlantic City later this year. Obviamente está en el Game Pass. 父上の死をきっかけに Ese era el 国 DLC, 元は ¿no? 無法 De 地帯になるやもしれません。 Regulón. 悪いが仕事なんでな。せめて死に花を咲かせてやろう。白婦たちを救出せよ。大使陣、真の戦というものを教えてやる。Hostia, mete el caballero. 少しは立場をおわきまえくだされ。蹴りはまだついてねえだ。小覇王が覇王になっては炎術様も困るのです。Es verdad que hay un crossover con la SOP, cierto. Minasan, konnichiwa. Ryuga Gotoku Studio 代表の Un segundo. Vale, esto hay que... Normalmente los DLCs no llegan a Game Pass. 皆さんこんにちは。龍が如くスタジオ代表の横山正義です。この度龍が如くセブン外伝名を消した男および龍が如く維新極みが Xbox ゲームパスに登場することが決定いたしました。龍が如くセブン外伝に関しては発売日からプレイ可能となっております。最新作となる龍が如くセブン外伝名を消した男は龍が如くセブンで語られなかった裏側の出来事や龍が如く8へとつながるストーリーを桐生一馬の視点から描いており、本作をプレイすることで次回作龍が如く8がよりお楽しみいただけるような作りとなっています。また桐生一馬がどういう男なのか、彼の生き様パーソナリティを理解できる作品となっていますので、シリーズに触れたことがない方でもエントリーしやすい作品となっています。今回の Xbox ゲームパスをきっかけに龍が如くセブン外伝に触れていただき、
ぜひ来年リリースされる龍が如く8にもご期待いただければと思います。よろしくお願いいたします。Y el Ishin también, eso es, también va a llegar a Game Pass este 2023, lo cual es que me viene de puta madre. Gente, ya os dije que quería empezar con los Yakuza para ponerme al día, y el Ishin no tenía prisa, la verdad, pero me lo meten en Game Pass, de puta madre, de puta madre. Me voy a ahorrar mucho dinero. ¿Ya me entendéis? Pero de puta madre. O sea, el 6 de noviembre que va a llegar el Gaiden día 1. Lo que no me quedó claro era el 8, el Infinity Wild. ¿Ves? El 9 de noviembre, perdón, no el 6, el 9. Available Day 1 with Xbox Game Pass. ¡De puta madre! 大人の男の人が楽しめるゲームってこの世にないよねって。じゃあ自分たちが楽しいと思えるゲーム作るのが一番いいんじゃないっていう発想から生まれて、このゲームを立ち上げて、日本の歌舞伎町をモチーフとしたカムロ町っていう街で遊ぶゲームを作って、なんかある意味分かる人だけ分かってくれればいいと思って作ってたら、ここまで20年近くシリーズが続いてきてたんで、まあ20年前の僕らの、適当な考え方はうまくいったのかなと思っています。まあそもそも龍が如く8を作ってる最中に桐生一馬が、登場する理由っていうのが、物語上語られていくんですけれど、そこの、空白の時間っていうのが存在するんですね。龍が如く6の後、龍が如く8に至るまでの空白の期間をどういう風に彼に喋らせようかっていうのを考えてた時に、しっかりそこのエピソードは、ゲームとして表現した方がいいんじゃないかっていう発想で生まれたのが龍が如くセブンガイデン名を消した男なんですね。龍が如くセブンと龍が如く8、春日一番両方主人公ではあるんですけれど、龍が如くセブンの時は昔ヤクザで、その後、18年刑務所に入ってから出てきた使徒っていう形で描かれていましたけど、龍が如く8では普通の社会人としての彼の日常が描かれているということになるんですね。でもやっぱり春日一番が龍が如くセブンでやってしまったことというか、世間に向けてやったことがいろいろあだになったりして、彼は非常に暮らしにくいというか生きにくい今を生きているという中で、春日一番はどのようにして、また世の中に積極的に絡んでいくのかみたいなことが、序盤龍が如く8の序盤で描かれていきますと。この龍が如くセブンガイデンと龍が如く8の2タイトルっていうのは、RGG スタジオのある意味集大成と思って作っていて、もうこの先の龍が如くシリーズのことなんて全くイメージできないぐらい、ある意味やりきった作品になっていると、思ってますと。多分もうこの先ダブル主人公の RPG タイトルって作らないと思うし、桐生一馬単独のアクションタイトルってのももう作らないと思うので、それは作品をやってもらえればその意味っていうのが分かってくると思うんですけれど、もう龍が如くシリーズを、これまでプレイしてくれた方には絶対にやってほしい、桐生一馬と春日一番という人間の、進むべき道ってのをその目に焼き付けてほしいなと思ってます。で、シリーズをやったことない方は、特に龍が如くセブンガイデンは、手に取りやすい作品になってると思うので、そこをぜひプレイしていただいて、で多分プレイしていただいたら続きが気になって絶対龍が如く8はプレイせざるを得ないと思うので、ぜひ遊んでみていただければと思っております。僕ら龍が如くスタジオとしては今できることを全て龍が如くセブンガイデンと8に入れたつもりですので、ぜひ、ご期待ください。よろしくお願いします。Ahí está la diferencia. Me habían dicho que el Infinity Duel llegaba, no llega a Game Pass. Sale el 26 de enero, pero a Xbox y Windows.
pagando. Igual seguramente más adelante, al igual que Lee Sin, igual, o incluso el Eika Dragon, que ni siquiera llegó día a una Game Pass, acabará llegando como todos los títulos de Ryuga Gotoku, pero de salida no llega a Game Pass. Así que alguno que me ha querido hacer un spoiler no me lo ha hecho bien. Porque sí, era Lee Sin y el Gaiden. En Infinitive Wealth, no. O el 8. Que para mí es el 8. Me pueden llamar como quieran. La verdad es que me parece muy importante diferenciar. Thousand Heroes. Es este que anunciaron en el E3. 君も見たはずだ。この戦いが正しいものじゃないってこと。次に君と会うのは戦場になるかもしれない。ルーンの遺跡を守るのが我々の責務だ。それでも僕は正しくあることを逃げたりも恥したりもしない。一人二人とかケチなこと言わずに国の一つ二つぐらい助けてみなさいよ。なんだかノアが頑張るなら私も頑張れるって思えるもの。我々軍人の最大の願いは働かないで済むことですから。帝国を脅かす諸国連合の一角だ。小国といえど見過ごすことはできない。このまま降参する、それも悪くない手だとは思いますよ。抑えろメリサ。命を賭けの代金にするもんじゃない。私の居場所をあんな連中に怪我させるもんか。お前は無理に変わらなくていい。ただお前らしくあればそれでいいさ。絶対にここを守る。みんなのためにも故郷のためにも。Este sí que llega un año paso. El 23 de abril del año que viene. ゲームパスには素晴らしいコンテンツが多く登場しています。夢中になれるゲームがきっと見つかるはずです。お得な月額で何百もの高品質な PC ゲームとコンソールゲームをお楽しみいただけます。東京ゲームショー2023の開催を記念して Xbox では日本のプレイヤー向けに期間限定価格でゲームパスを提供いたします。最初の1ヶ月が100円になります。PC でのプレイがお好きな方は PC ゲームパスを、 Xbox コンソール、 PC、クラウドゲームをプレイしたい方は Xbox ゲームパスアルティメットをお選びください。詳しくは xbox.com をご覧ください。 Xbox の東京ゲームショーを楽しんでいますか？引き続きたくさんのゲームに関する最新情報をお届けします。今の感じだ。今のビートは
esos son juegos de Game Pass, Hello to everybody in our Japanese community. I'm Rich Lambert, the creative director on the Elder Scrolls Online. From all of us here at ZOS, we are extremely excited to announce that come November 15th, ESO will be fully localized in Japanese on the Xbox One, Xbox Series X, and S. This is something that has been a long time in the making, and we know you've all been extremely patient while waiting for this, and we couldn't be more excited. We've just recently launched Necrom, which is our latest chapter with a brand new class in the Arcanist. Totalmente localizado en japonés. Yo entiendo que también va a estar doblado. For the future. So we really look forward to seeing you all in Tamriel soon, and thank you for all your continued support. Perfecto. ¿Esto todavía se sigue jugando? ¿En serio? Vale. My lovely. Konnichiwa everyone. My name is Riris from Game Changer Studio. We are a small indie game developer with a team of around 10 people based in Indonesia. We are behind the trilogy of My Lovely series. My Lovely Daughter and My Lovely Wife are management games with thought-provoking premise that simulate the dark side of human relationship. We are now working on a new game, My Lovely Empress, where we took this premise and evolved it to the next level. You are the Emperor of the Crimson Kingdom, and you can resurrect your beloved fallen Empress at the price of the souls of your subjects, or betray your oath to pursue a relationship with leaders of other nations across the empire. Either way, you will have to balance your resources and handle difficult decisions to keep your people growing. To aid you in this task, you will be able to summon Yaguai or Yokai in Japanese. Vale. Inspired by ancient Asian myth, those alluring godly beings walking amongst men are capable of powerful magic and hold the secrets of the darkest rituals. Bueno, también. We didn't just want to repeat what was done before, and Neon Doctrine, our publisher and co-developing partner, are helping us to enhance the experience, including bringing the Yaguai to life in 3D. Seamlessly blending the best of both worlds, the charm of 2D with the immersive experience of 3D. What we're creating allows us to not only honor the original vision, but also to take it to new heights. We can create something truly special that will leave a lasting impact for our players. Vale. Desde gestión de recursos y tal no me llama la atención, la verdad. Eso Primal, digo, eso es eso Primal. Sí son chulos. Y sigan sacando cada vez más exosuits, Have some self-respect and change up your appearance. Make sure you're tried whatever new equipment you get. The final mission will be escaping. Enter the escape device before it deactivates. The escape device will activate shortly. Immediate entry is advised. Es verdad. Eso te vais a meter a chulo en el Primal. Ay, de verdad.
¡Qué desperdicio! 皆さんこんにちは。こんにちは。実は今回2人でコラボレーションしてます。タイトルはもしかして以前に聞いたことがあるかもしれません。ここで世界で初めてホテルバルセロナのゲームプレイトレーラーを公開します。楽しんでください。本当にこのホテルにあのウィッチがいるんですか？信じろ。我が輩は嘘をつかない。プレイボール。見ろ下僕、何やら面白いことが起こっているぞ。あれは私ですか？過去の貴様だ。ここはある種の結界の中らしい。それで死ぬたびにこうして同じ場所に戻ってくるというわけだ。ここの名物はソーセージ。ソーセージじゃないぜ。この男を信用してはダメ。あなたの想像しているような存在じゃないわ。サメだ。サメだったぞ。おはよう。ベルシュタイン。Si es por la bizarra de games, me dan ganas de jugarlo. ゲームを始めよう。ヒッチハイカーという言い方は差別的だぞ。俺は差別主義者は絶対に許さない。八つ咲きにしてでも差別はやめさせてみせる。Aunque no me queda claro si es un roguelike o no. 湖へは近づくんじゃねえ。あのキャンプ場は不吉だ。死の呪いがかかってるからな。2.5D Slasher Film Parodic Action Hotel Barcelona. Hostia, de verdad. Qué cosa más bizarra, de verdad. El 2024, vale. Para Xbox Series X y S. ホテルバルセロナっていうタイトルを聞いた時にやっぱり最初からすごいいいなって思いました。増田さん自身がどのように考えてこのタイトルをつけたかちょっと分かんないですけど、僕自身もホテルにかなりここだわりがある人物なので、真っ先にもう大好きなホラー映画のシャイニング、あれに出てくるオーバールックホテルっていうのが頭に浮かびました。でそれが原因かどうか分かんないですけど、バルセロナっていう名前のホテルなのに、なぜか舞台は北米北アメリカになるだろうなって勝手に想像しました。2人でたまたまカナダのバンフにあるイベントで一緒になったんですね。本当山奥のまさに本当に何ですかね、人里離れたリゾート地の巨大なホテルなんですけども、そこが本当にね、ホテルバルセロナの舞台のちょっとイメージにもなりました。2人でゲームデザインのアイデアをそこで固めて、本当に2人でキャッチボールし合いながら、そこでかなり企画の骨格が出来上がったんですよね。はい。ホテルバルセロナがどんなゲームかっていうとですね、これは完全新作のホラーゲームで、全米中の連続殺人鬼を倒していくゲームです。ストーリー重視というよりも指先のテクニックが必要なアクションゲームで、何回も死んで武器を手に入れて自分自身を成長させてボスに挑んでいく、そういうゲームになります。で最も特徴的なのがスラッシャーファントムというシステムです。スラッシャーファントムっていうのは、分かりやすく言うと過去の自分が、今の自分を助けてくれるシステム。何回も死んで遊ぶたびに、前回の集会の自分とか前々回の集会の自分が今のミッションに参加して、敵を倒したりオブジェクトを破壊したりして助けてくれます。デスループを作るときに普通のゲームだと素材とか経験値みたいなパラメーターだけを持ち越してそれをループさせるゲームがメインなんですけれども、僕はそれにもう一つ加えたくて、過去の時間軸、時間そのものを持っていける、そういうデスループのゲームを作りたかったんです。ゲームデザインに関しては、スリさんと2人で本当にコラボレーションするという意味合いで、初期の段階に2人でいろいろ話し合いましたね。基本的にはもうガリガリとホワイト R の皆さんがもう開発をどんどん進めてくれていて、途中でスリさんから映像が送られてきて見せてもらうんですけども、すごいアクションが出来上がっていって、本当に僕とスリさんで思い描いていた
サイドスクロール como llegaste a の los ゲ Game ーム Pass, で、 lo 爽快なア juego, クションゲームにしましょうと。で途中、血がたくさん出てっていう es una idea de オーダー olla, も pero 生産 muy の方でし Suda っかり 51 y 組んで muy もらってで Suda すね、 69. 本当最終的には気持ちのいいアクションゲームが出来上がってるんじゃないかなと思ってます。アートスタイルに関するこだわりなんですけれども、今回の作品っていうのは日本で作っているので、日本のゲームらしさっていうのと、テーマになっている80年代から90年代のハリウッドホラー映画、これのテイストをうまく融合させられるような、写実的になりすぎない、でもアニメっぽくなりすぎない、そういう中間のスタイルを模索しています。であとは、須田さんのゲーム、須田ゲーに近づけるようにユーザーインターフェースであるとかハッドっていうところにスタイリッシュさを取り入れたり、動きの要素を入れる努力をしました。このゲームに出てくるボスの特徴なんですが、まずこのゲームには7つの世界が存在します。でそれぞれにホラー映画をイメージさせるボスが存在しています。でその中でも僕が一番気に入っているのはステージ1のボスのジェイコブです。ジェイコブはですね、剛腕の怪力野球殺人鬼で、キャンプ場に併設されている古いグラウンドを根城にしています。ホッケーマスクの殺人鬼っていうのはね、皆さん知ってる有名だと思うんですけど、野球のヘッドギアをつけた殺人鬼っていうのは他にいないかもっていうふうに彼を思いついた瞬間から僕はもうジェイコブのことが大好きなんですね。発売自体は来年になるのでもう少し先になるんですけれども、きっと皆さんが遊びたかったゲーム、これが欲しかったんだ、これを待ってたんだっていうゲームに仕上がっていきますので、楽しみにお待ちください。ずっとこのホテルバルサナを待っていてくれたファンの皆さんに感謝します。ぜひシッピングをお待ちください。たくさんのアイコニックなタイトルとともに東京ゲームショウで我々のトレーラーを発表できたことを本当に嬉しく思います。2023年東京ゲームショウの残りもお楽しみください。 Madre mía, qué movida. O sea, por lo que tengo entendido que ha dicho Sarabón, este juego va a llegar a Xbox. No se sabe si va a llegar a Game Pass. Pero oye, si llega a Game Pass, eso hay que probarlo, porque es una ida de olla muy heavy. Vale, pues ha sido bastante interesante. La verdad, no me quejo. Y no me voy a liar mucho más, la verdad. Voy a poner el de Capcom. Lo voy a silenciar. Pero oye, que van a llegar los Phoenix Wright, todos, me ha parecido la hostia. Luego también eso, los dos Yakuza, el Gaiden y el Ishin. Yo la verdad es que me pareció una conferencia muy buena. O sea, y también han enseñado cosas más obviamente enfocado en el territorio japonés, lo cual me parece estupendo. Pero vamos, me ha parecido una conferencia muy buena. Veremos ahora lo que nos trae Capcom. Que recordad, gente, si no lo sabéis ya, tenéis disponible el DLC Separate Ways para el Resident Evil 4 Remake. Ya está disponible desde esta madrugada. De hecho ya estaban subidos esta mañana a las 10 de la mañana gameplays enteros de todo el DLC. Es lo que hay. Y luego aparte también se han añadido dentro del Mercenarios tanto a Dawon como a Albert Wesker. El Mercenarios aparte simplemente es un parche de una actualización, pero el Separate Ways hay que comprarlo y tiene un módico precio de 9,99 euros, gente. O sea, entre eso y nada está muy bien, la verdad. O sea, otros DLCs, el de Cyberpunk es más caro, ¿eh? Pero bueno. Pues eso, no me lío más. Y vamos a ver el de Capcom. Que sabíamos que iban a hablar de Resident Evil 4 VR, Dragon's Dogma 2, obviamente, Exoprimal y Phoenix Wright 4, 5 y 6.
Ay, el Monster Hunter Wall este, que era para móviles. Dragons domados. Resident Evil 4 VR. Los Apollo Justice Trilogy. Eso Rayman. No falla ya. Street Fighter 6. Y el Monster Hunter también, Esperamos que... Welcome to the TGS 2023 Capcom Online Special Program. We'll share news and updates on some of Capcom's latest games. We hope you'll watch until the end. Let's have a look at this title first. Vamos allá, que este promete. No me he jugado el primero, pero el 2 me apetece mucho, la verdad. Es espectacular. Hello everyone, I'm Hideaki Itsuno, the director of Dragon's Dogma 2. Dragon's Dogma 2 is a narrative-driven action RPG set in an immersive fantasy world designed to place player choice at the heart of the gameplay experience. The action gameplay is designed to challenge your creativity, and although this is a single-player adventure, AI-controlled companions will accompany you throughout the experience. Today, I'd like to show you a little of what you can expect from the world of Dragon's Dogma 2 with this new gameplay footage. In Dragon's Dogma 2, up to 3 AI-controlled beings called pawns can join you on your adventures. Players can choose from 4 starting vocations that determine how they will play. Of course, you will be able to change your vocation at any time by visiting vocation guilds. For now, let's look at the fighter vocation. Wielding a one-handed sword and shield, the fighter excels in melee combat. Vale. As a fighter, you can cut down enemies with a sword and protect yourself and your party using your shield. Es necesario As we keep going, we can see some harpies in the distance. As an archer, you'll be better suited to take down enemies above you. Let's see what they can do. The archer is a vocation that uses a bow and arrow to attack enemies from a distance. Make full use of your arsenal, including exploding or blighting arrows. You can also aim at your enemies like a third-person shooter. The monsters of Dragon's Dogma 2 behave organically in the world around them, and will even react to players by using their wits against you. Next, I would like to show you the mage in action. Mages excel at long-range magical attacks, as well as healing and support spells that bolster your party with various enchantments to give allies an advantage in battle. The more advanced and powerful the magic is, the longer the incantation will take. In addition to the pawns you adventure with, you will occasionally act with other inhabitants of the world. What's this? We're trapped! soy un tal... No, es un cíclope. Lastly, let's take a look at the thief. As a thief, you use daggers to strike at your enemies, relying on agility and quick attacks. Use Swift Step to quickly move away from enemies after an attack. The key strategy for the thief against massive monsters is to find openings and cling on to the enemy to deal damage. Interesante. Fighting head-on is always an option, but it's a good idea to utilize the environment around you while engaging with enemies.
Between your chosen vocation, diverse terrains, and the particular monster you're up against, each encounter challenges players and their party to use their creativity to succeed. Two nations prosper in the world of Dragon's Dogma 2. Vermund, the human kingdom, and Batal, the land of Beastren. In Vermund, the Arisen who slay the dragon have ruled as kings for generations. This land of lush meadows and rolling hills is ripe for exploration. In contrast, Batal is a rugged canyon nation with a city built on the site of ancient ruins. It is home to the Beastren and their unique culture. The nation of Batal offers players a different experience from the human kingdom, with diverse environments to explore and monsters to encounter. Mola. In your adventures, you might come across people who call out to you. Oh, have you some business with the apothecary, sir? Other times, you might receive quests from people who you aid. Thank heavens. Thought I'd ne'er make it. If I might be so bold as to impose upon you again, would you be willing to accompany me to the cenotaph and safeguard me from harm? Pawns with knowledge of a quest may be able to guide you to the right location, but it is up to the player to decide whether to follow them or not. Pawns support you throughout your adventures and may come to your aid when you are in trouble. To complete your quests, you can ride ox carts to travel to major locations. But be aware, as you might get attacked en route to your destination and have to decide how to tackle the situation. Curioso. During the ride, you can choose to close your eyes to quickly arrive at your destination. Time is ever passing, even while riding an ox cart, and the environment around the player constantly changes. Nighttime is especially dangerous. With no light to illuminate your surroundings, you will be enveloped in pitch black darkness where you can't even see your feet. Also, there are dangerous monsters that only appear at night, so you need to be careful when adventuring in the dark. If you have a camping kit, you can find a campsite to spend the night and recover your health. Good evening, Arisen. 'Tis the honor of my life to share your journey, Arisen. To wrap up, I'd like to introduce some advanced vocations that become available as you progress in the story. The Mystic Spear Hand combines magic attacks and weapon-based physical attacks. A good all-rounder, they use their duo spear at close range and magic at long range. They can also use magic to block an enemy's movement or throw multiple items at once. The Magic Archer is a vocation that further specializes in long-range attacks with magical arrows. On top of healing and providing support to your allies, they can learn a skill that releases a powerful attack over a wide area in exchange for reducing their own maximum HP. And of course, there are other unique vocations you can look forward to. We have a playable version of Dragon's Dogma 2 at the Tokyo Game Show Capcom booth. Depending on the choices they make, each player can experience very different playthroughs. We're very much looking forward to the impressions of those who get a chance to play. Dragon's Dogma 2 is being developed for PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, and Steam. Please stay tuned for more information. Thank you. No dais fecha ni queriendo, ¿eh? No da fecha ni queriendo. Pero yo imagino que será para el año que viene. Next, we have news about Resident Evil 4 and the Resident Evil series. Uy, ¿de Resident Evil series? Resident Evil 4, a reimagining of the 2005 original,
has sold more than 5 million copies since its release in March earlier this year. It's been amazing to see so many people enjoying the game. I'm here to discuss what makes Resident Evil 4 so appealing and delve into the new DLC that released today, Separate Ways. Separate Ways tells Ada Wong's story of survival. This content from the original game returns as an expanded DLC experience. The main story follows Leon S. Kennedy as he travels to a remote village in search of the president's missing daughter. Separate Ways, in turn, follows Ada, who infiltrates the village ahead of Leon's arrival. Ada is tasked with a mission from the sinister Albert Wesker. Many obstacles stand in her way. An unknown threat gnaws at her body. Interwoven intentions surround the mysterious Amber. What choices will Ada make on this mission? The intense action from the main campaign returns as well. Fight back with precise gunplay. Use melee attacks against downed enemies. And wield your knife to parry attacks and silently neutralize threats. Ada's iconic grapple gun has also been added in Separate Ways, resulting in a more thrilling, fast-paced survival horror experience. Ada's gameplay has a unique feel from Resident Evil 4's main campaign, and we hope you enjoy piecing together the full scope of the story through Separate Ways. Find Lewis. Fetch me the Amber. Sorry, big guy. Can't let you go that way. There's someone who needs my help. She's lost no matter what. You think I'm gonna give up that easy? Change of plans. There's no room for half measures. You can stop right there. Wouldn't make me use this, would you? The Separate Ways DLC is available today. A free update for The Mercenaries also releases today. Ada Wong and Albert Wesker appear as new characters in this free update. The Mercenaries is an arcade-style mode where you take down as many enemies as possible within the time limit. This DLC will be free to download for anyone who owns the main game. We hope you enjoy the revamped The Mercenaries. The Separate Ways DLC and The Mercenaries free update both arrived today for Resident Evil 4. Resident Evil 4 is also discounted across all platforms for a limited time. If you haven't played the game yet, now is a great time. The free Resident Evil 4 VR Mode DLC, which will allow you to enjoy the main story of RE4 on PlayStation VR 2, is also currently in development. Prepare to jump headset first into this intense survival horror experience. The incredibly detailed environments come to life in VR, and you can see the world all around you. The immersive 3D audio and the intuitive controls unique to the Sense controller will also allow you to experience ultimate immersion. The slide and reload controls of the many weapons in the game are realistic, down to their finest details. The knife, handgun, shotgun, sniper rifle, bueno, primero, and submachine gun all feature realistic controls. We've prioritized comfortable controls that don't hinder immersion, so boxes and barrels that hide items can be destroyed with one button. Experience the ultimate immersive experience with Resident Evil 4 VR mode when it releases this winter. Resident Evil 4 is also coming to a new platform.
all Macs featuring Apple Silicon will support the game. The beautiful and detailed graphics of RE4 are powerfully represented on Mac. We aim to bring the realistic graphics and excellent gameplay of RE4 to all Mac users. Resident Evil 4 is also on its way to iPad. The game can be played on every iPad Air and iPad Pro. Dejarme que lo pare un momento, pero os estáis dando cuenta que ahora mismo también Resident Evil 4 Remake está ahora mismo siendo casi el juego más porteado también, al igual que su antecesor. Casi se puede jugar, está en cualquier lado y ha sido porteado a casi cualquier dispositivo. Ahora mismo el remake va por el mismo camino. Simplemente quería hacer el apunte porque es como, vale, VR a Mac, que me parece muy bien, Village llegó a Mac también, a iPad, es como, hostia, tío, ya es muy heavy, pero, oye, hay el original sentó precedentes, ¿por qué no? Pro model with an M1 generation chip or higher. You'll be able to enjoy intense survival horror at home or on the go. The Mac and iPad version of Resident Evil 4 is planned for release in 2023. Sale este año encima. The Mercenaries and Separate Ways DLC we introduced today are also in the works for Mac and iPad. Keep your eyes open for more information. Also, before the launch of RE4, the iPad version of Resident Evil Village will be released. It is also available for every iPad Air and iPad Pro with an M1 generation chip or higher. iPad-compatible controllers are supported for a comfortable gaming experience. The button placement, size, opacity, and display time are also adjustable for touch controls, so you can customize your experience as you want. Enjoy Ethan Winter's journey to find his daughter anytime, anywhere. Check our official site for compatible devices for each title. Next, we have the latest news on Apollo Justice Ace Attorney Trilogy. Pero no nos han dicho nada que no supiéramos ya. First, let's take a look at this trailer. Objection! Apollo Justice is doing fine! Objection! Time to bring it to an end. Qué guay esto en 3D. Está muy remasterizado. Casi remakeado. La verga, este era muy cabrón. Esto lo tuve el placer. Porque... el fiscal. No llegaron todos. Se llegaron el 4 del 5, el 6 no llegó a España.
Es lo único que le encuentro fallo, tío, que no está en castellano. Let's take a breather. Okay. Y en DS sí estaban en castellano. El 25 de enero. So, No llega a what did you think? Apollo Justice, Ace Attorney Trilogy. The story of Apollo Justice in the Dark Age of the Law will be released on January 25th, 2024. Hacedme caso que habrán llegado. Digital pre-orders will be available beginning in fall 2023. Keep an eye out for more news. Let's take a look at additional features that let you enjoy Apollo Justice Ace Attorney Trilogy to its fullest. Select an episode to play from each game right from the start. Mola. You can also freely select any chapter within an episode. This collection also includes episodes and costumes previously released as DLC from Phoenix Wright Ace Attorney Dual Destinies and Phoenix Wright Ace Attorney Spirit of Justice. Players can enjoy the story with characters in different outfits, like Athena and Apollo in these school uniforms. The bonus episodes, Turnabout Reclaimed from Dual Destinies and Turnabout Time Traveler from Spirit of Justice, are also included. These episodes are just as much fun as the main story, so we hope you give them a try. Visit the museum to check out bonus features. Hola. First is the Orchestra Hall, where you can listen to a selection of music from each game and enjoy performances performed by chibi-style character illustrations. An additional 14 songs from orchestral performances are also included. Details about the featured songs will be posted on our official site after this presentation, so please check it out. In the art library, you can view the largest collection of art to date, including character references, cutscene content, and background images from each title. As you complete each game in the collection, you'll unlock illustrations from renowned illustrators. Mola. Complete all 3 games in this collection for another special illustration, so please look forward to it. You can customize the animations, voices, music, and backgrounds with the Animation Studio to create combinations that you wouldn't normally see in-game. Even combinations like this. Apollo Justice Ace Attorney Trilogy will be released on January 25th, 2024. Keep an eye out for more news. Next, we have some news on the Monster Hunter series. First, let's take a look at this video. Monster Hunter now. El Monster Hunter for Hello móviles. everyone. My name is Kano, and I'm the director for Monster Hunter Now at Niantic. Monster Hunter Now was just released this September. Have you been enjoying it? If you haven't yet, you can download the game for free on the App Store and Google Play. Que es un Pokémon The Go. theme of Monster Hunter Now is that the world of Monster Hunter has come to the real world. You can go hunt giant monsters like Rathalos and Diablos in your Es own un town. Pokémon Go de Monster Hunter. Of tío. course, you can ¿En also serio? rally with others to hunt in groups of 4.
Also, with the unique AR camera function of Monster Hunter Now, you can take pictures together with your favorite monsters, like this. Even if your smartphone doesn't have a special sensor, you can take more realistic pictures with actual depth. I hope you'll give it a try. Finally, here's a sneak peek at the latest Monster Hunter Now news. The next major update is slated for December, with many more monsters and new weapon types planned. Hear that? That's the roar of the monster next to come. Monster Hunter Now has large updates planned for every season, with plans to add more monsters and weapon types in the future. Please look forward to it. March 2024 will mark 20 years since the release of the first Monster Hunter in Japan. To the hunters all over the world, thank you. Have a look at the Monster Hunter 20th Anniversary logo and the first piece in the 20th Anniversary art series with a spotlight on hunters. El 2, el second, el portal de second G, el 3, el tercer, el 3G, el 4G, Hunter X-Cross, Double X-Cross, World, Iceborne, Rise, Sunbreak. Sí. Las expansiones ya estaban antes. 2, second Gen. De 20 años ya, joder, está bien. We will have more announcements for the 20th anniversary in the future, so please stay tuned to our official site. We hope you continue to enjoy the Monster Hunter series. Next, we have some updates on our recently released games. Let's start with a look at what's new in Exoprimal. In Title Update 1 on August 16th, 10 variant exosuits joined the Exoprimal roster. How have you been enjoying them? Es que no toca el juego. Today, I'd like to share information for Title Update 2. Solo jugué a la beta, no toca el juego ni con un palo. First, I'll introduce a new map, Ocean Platform. Es que originally built near Bikitoa Island as an offshore oil plant, it was converted into a high-zol synthesis facility by the IBS Corporation. A fierce battle against dinosaurs will unfold in the war games on this structure above the waves. Use the narrow connecting scaffolding or movement-based skills and rigs to maneuver between combat areas. This is a map with a lot of verticality, so use exosuits and rigs suited to the terrain. Better watch your step. Also, a new final mission called Escape is releasing in this title update. Escape is different than other final mission types. It's a 10-player cooperative mission where both teams work together to reach the goal. Escape is made up of 2 phases. In the preliminary phase, you'll battle against dinosaur hordes to secure areas on the map. The more areas you secure within the time limit, the more powerful your exosuit will be in the final phase. In the final phase, an escape device will appear somewhere on the map. If you can dive into the escape device through massive swarms of dinosaurs, the mission will be a success. The device is only open for a short amount of time, so work together with your teammates to ensure everyone escapes. Title Update 2 will also introduce 2 new rigs. The first is the drone rig,
When deployed, it flies forward and explodes. The explosion lingers on the map for a while and blinds any dinosaurs that come into contact with it. The second new rig is the Edge Strike. Edge Strike fires a blade, teleports you to its location, and unleashes a quick slash. Edge Strike is both a movement and an attack rig, so it can be used in unique ways, like closing the distance between you and your target for a swift attack. Here comes a new challenger. It's the Street Fighter 6 collaboration content. We unveiled the Yu and Gao exosuit skins in our teaser this June. And today we have another one to show you. The Chun-Li exosuit skin. Here are the exosuit skins, emotes, charms, stamps, and decals for each character. Players from all backgrounds, including fans of the Street Fighter series, can enjoy their unique appearances. Additionally, Season 2 of Exo Primal includes new events, such as limited-time campaigns for Halloween and other holidays. Meeting special conditions during the campaign will grant you special exosuit skins. We also have plans for a double XP campaign. We'll announce the campaigns on our website and social platforms. Don't miss it! Title Update 2 is planned for release on Wednesday, October 18th. Muy bien. Exo Primal will begin Season 2 on the same day. The Season 2 Survival Pass features an array of unique items like these exosuit skins and emotes for you to enjoy. Now, that's all the news for Title Update 2 and Season 2, but I'll give you a little glimpse at upcoming updates. Venga. Usted no hizo Primal, de verdad era necesario. O sea, era necesario, Capcom. ¿En serio? ¿Vais a...? A collaboration with Monster Hunter is also in the works. Please keep an eye out for more information. Es que verás tú, de verdad. Title Update 3 is coming January 2024. Me estoy There are viendo even una more colaboración updates on the way. con Resident Evil, espérate. We hope you'll continue Julian enjoying Kennedy Exo suito, Primal. sí. Our online team-based action title has been a hit with players. Check out the game and the exciting contents planned for our upcoming title updates. We hope to see you in the War Games. It'll be massively fun. Imagino que los Street Fighter y Monster Hunter será pagando. Que yo, si sería gratis, me cojo el de Chun-Li por las jajas. Pero ya está. Buah. Es demasiado para el bote. Demasiado para el bote. Street Fighter 6. Next, here's some hot new Imagino information que for verán de Street aquí, Fighter ¿no? 6. Que es la nueva personaje que sale ahora. New characters Aquí, and Rashid, content will Ed y continue Buki. to be Eso added es. to Street Fighter 6. One character, Rashid, was already added in July. The second fighter, Aki, will finally join the fight on September 27th. Let's see what kind of fighter Aki is. Está como una chota. Ese es el tipo de Aki personaje is an que es. understudy of Feng, a former leader of Shadaloo. She takes great joy in using her beloved poison. She's a tricky character that confuses her opponents with her snake fists and claws, adding damage through her poison. She is a versatile fighter that mainly uses poisonous projectiles and claw attacks.
then moves into close range to deal even more damage to poisoned opponents. Aki's Outfit 1 will have colors 3 through 10 available on release, and of course, Outfit 2 will also be available. Not only will she appear as a master in World Tour, but a new location, Tianhong Yuan, will be added as well to this mode. Don't miss it. Also, starting November 1st, within Master League Phase 2, a rank higher than the Master rank will be added, called Legend. The Legend rank is a special rank that is given to the top 500 players within the Master League. Players who have reached the top 500 by the time the phase is finished will receive a special title. Try your best to reach even greater heights. Several functions will be added to training mode to make practicing easier. Training mode will be further enriched with the addition of more detailed settings for training mode shortcut settings, reversal settings, frame meter, recording settings, and more. A collaboration event with Meiji is on the way too. The Halloween Fighting Pass will also be available in October. Rashid and Aki aren't the only characters that will be added in Year 1 for Street Fighter 6. Ed will join in winter after the new year, and Akuma arrives in spring 2024. Each added character can also be purchased individually with fighter coins. Those who want to get a deal on all 4 characters can purchase either the Year 1 Character Pass or the Year 1 Ultimate Pass, which includes Outfits 2 and 3 for all 4 featured characters along with the additional stages. Don't miss out. We can't wait to see what the future will bring for Street Fighter 6. Next, let's check out some esports news. ¿Cómo no? Capcom Esports continues to evolve each year, introducing the official tournaments for Street Fighter 6, the newest title in the series. The pinnacle of team battles, Street Fighter League. 9 teams of Japan's top players compete to be crowned best in Japan. Then, in the Street Fighter League World Championship, the world's strongest teams duke it out for the coveted crown. We hope you're excited to see these top-ranked teams go head-to-head. Capcom Pro Tour 2023 is the battle to decide the best individual fighter. The tournament tour will feature fierce battles all over the world for a chance to compete in Capcom Cup. The first place prize for this year's Capcom Cup is $1 million. A total of over $2 million in prizes will be rewarded. The tournament is open to all participants, including pros and amateur players. Check out the official Twitter X accounts for tournament details. Finally, we have some more Capcom-related information to share. Take advantage of our digital sale to get popular titles at affordable prices. In celebration of Tokyo Game Show 2023, well-known Capcom titles are on sale for a limited time. Correcto. Resident Evil 4 and Mega Man Battle Network Legacy Collection are on sale for the first time. Other popular Capcom titles are also on sale at convenient prices. Take advantage of this opportunity to check out any titles you may have missed. Now for some news about Capcom. The digital theme park, Capcom Town, is currently open to celebrate our 40th anniversary. Inside the museum, you can view game design documents, and play nostalgic games for free. All of us at Capcom are excited for you to visit.
Next, a reminder about Capcom ID. Capcom ID is a Capcom shared account service necessary for playing Exo Primal and using the online functions of Street Fighter VI. It can also be used for all Capcom services and campaigns. We plan on continuing to expand title services that can be used. Register now for Capcom ID. De hecho, si haces las encuestas y pones tu Capcom ID, te dan puntos. Keep an eye out for the latest Capcom news. And although we weren't able to showcase them today, let's not forget about our other upcoming titles. That's all for our event today. Thanks for watching. A vosotros por venir. Ajá. Es que este juego me mosquea mucho. Es un juego hecho exclusivamente para Xbox y llega día 1 a Game Pass. Todavía no sé de qué va. Ni qué mecánicas, ni qué hostias. Este es el demo trailer que pusieron. Está sacando info con cuentagotas. Single player es cooperativo, no me queda claro. Y ya está. Y seguimos igual, ya me queda igual. Tres diferentes y sigo igual. ¿Esto es para móviles? Sí.
cuando cogemos y sacamos el TP en PC. Hola, buenas, Capcom. Va por vosotros también, Square con el Ever Crazy, ¿eh? Que lo jugaría, pero es que... si me pone el móvil al rojo vivo. Pues nada. La verdad es que pocas cosas. O sea, han hablado de lo que han dicho. Apollo Justice 456. Dragon's Dogma, que la verdad es que mola mucho. Me sigue faltando la fechita. Pero bueno. Me imagino que se dirá el año que viene. A no ser que llegue Yakeru en los Game Awards y se saque la chorra, pero no creo. Y... ¿qué más? Bueno, lo de Resident Evil, pero vamos. Han hablado del 4, del Separate Ways, del modo Mercenarios y luego de la llegada a Apple de Village y el 4. Ya está, o sea. No hay mucho más que decir ahora mismo sobre Resident Evil. Aunque sé que todos queréis que ya se anuncie uno nuevo. Vosotros siempre queréis que al día siguiente de que salga un juego se anuncie el siguiente, pero no puede ser. Yo ya hasta el año que viene no espero ningún anuncio de nada. Me refiero con respecto a Resident Evil. Luego, bueno, pues el Monster Hunter Now, pues que es un Pokémon Go de Monster Hunter. Y que sabía que era para móviles, pero no sabía cuál era la mecánica del juego. Ya he visto que es un puto Pokémon Go, correcto. Y luego, bueno, pues que este año, el año que viene será, va a ser el 20 aniversario de Monster Hunter. Y bueno, pues habrá novedades. Guay. Y eso, y bueno, y eso Primal, pues eso Primal siendo eso Primal. ¿Qué voy a decir? O sea, bastante que están metiendo contenido como unos cabrones desde que salió en mayo. Sale ahora en octubre la segunda temporada. El año que viene vamos a tener el crossover. Primero ha habido crossover con Street Fighter 6. Va a llegar incluso Chun-Li a ese crossover. Y ahora incluso van a meter un crossover con Monster Hunter por el 20 aniversario. ¿Qué dices? ¿Para qué? ¿Es necesario? No, pero venga. Dale. Y me imagino que habrá más, pero es, digo, yo ya después de ver el de con Monster Hunter ya me espero Resident Evil, Mega Man. Todo. Todo es suiteable. Todo es suiteable. Ay, pero bueno. Pues nada más, gente. Espero que os haya gustado este directo. Mañana, como os he dicho antes, era Square Enix, ¿verdad? Eso es Square Enix a las 2. Que no creo que lo pueda hacer. Aparte que creo que va a durar 2 horas. Sí, de 2 a 4. El siguiente es a las 4. O sea, va a durar 2 horazas. Luego va a estar... no estoy, es el 23. Es que mañana hay poca cosa, la verdad. El de Joyoverse. El de... Sense of Wonder Night 2023 no tengo ni puta idea de lo que es. El de Resleriania, que eso es de Coitimo, que solo va a ser sobre eso. El de Joyoverse. El de el Square Enix. Y luego a las 4 el RPG Limbus Company, que no tengo ni puta idea de lo que es. Y luego ya iríamos al sábado. Que ya sábado es Bandai. Pero es que os digo que no tengo... Me imagino que Tekken 8. Pero poco más. O sea, de Bandai la verdad es que no tengo mucha idea. Un juego de Dragon Ball. Me imagino que meterán también algún DLC de One Piece, del Pirate Warriors. No sé.
Y eso, y luego ya el de Bandai, el de Hongo. Que de Hongo la verdad es que podrían decir algo de Teppen, que lo hacen ellos. Y luego ya cosas específicas. Rivers 1999. BCG. Oasis, vale. Y poco más, la verdad es que no sé. Yo a ver lo que va a llevar Bandai. Pero yo me parece que en principio yo ya doy por terminado el Tokyo Game Show. Por mi parte. Porque así no hay ninguna que me interese más. La de Square Enix, viendo lo que es, que son 3 pavos en la cabina de Square Enix jugando. Que es verdad que van a llevar una demo del River para que lo jueguen. De hecho, me imagino que será la misma demo que la prensa ya ha estado jugando y de hecho hay análisis de ese gameplay. Vale. Pero no sé, si me interesa verlo, ya veremos. Ya veremos. Es que 2 a 4 es bastante. Me pilla bastante mal. Es que nada, porque tengo que comer, tengo que irme a trabajar y todas esas cosas, ya veremos. Dependiendo de lo que haya sido, lo que sea, si anda algún pelotazo o alguna cosa, pues se hace la noche. Pero no sé. Ya os digo que seguramente si no veo así nada interesante, mañana pues no haya nada. En principio eso, como estoy esta semana, toda la semana de tarde, en principio no. Pero la semana que viene, a partir del lunes, mi idea es jugar en directo el Separate Ways, obviamente. Obviamente. Y luego ya pues seguramente el gameplay de Ghostwire Tokyo no lo voy a seguir. Y empezaremos con el Yakuza 2 Kiwami. A darle caña. Y básicamente seguramente esté con Yakuza hasta el año que viene. A no ser que llegue algo, bueno, hasta el año que viene, ya me entendéis. En octubre hay una cita muy importante con el señor Alan Wake. Así que... Pero bueno, la verdad es que han sido casi 2 horitas. No ha estado mal, no me quejo, la verdad es que ha sido bastante dinámico y básicamente al pie. O sea, cortito al pie y para adelante, o sea, no me quejo. Pero bueno, pues eso. Yo ya os digo, en principio a mí no me veréis en directo hasta la semana que viene. A no ser que, yo que sé, pues tenga un rato libre el fin de semana y pueda echar algún directito, pero en principio no. Y luego ya pues empezaremos con Separate Ways, el tiempo que nos lleve. Y por las tardes, tranqui. Y luego ya pues eso. Empezaremos con el Yakuza 2 en el Game Pass. Pues nada, gente, ya sabéis que si os interesan echarle un vistazo tanto a la store de PlayStation, de Microsoft o de Steam, que por el Tokyo Game Show la verdad es que hay ofertas interesantes en juegos que igual pues, por el precio, por las circunstancias, por lo que sea, no habéis podido, pues bueno, pues ahora es el momento porque están muy bien de precio, tanto de Sega, de hecho ya os comenté ayer que toda la saga Yakuza están muy bien de precio. Ya veis también
las ofertas de Capcom. Creo que Koei Tecmo también ha hecho alguna que otra. Pero vamos, yo solamente os puedo decir de Yakuza y de eso. No me voy a meter en más berenjenas, no voy a ser que os diga que sí, pero luego no. Pero sí es verdad que hay ciertos juegos que por el Tokyo Game Show están de oferta. Las ofertas por el evento. Y poco más, me despido de vosotros, gente. Muchísimas gracias a todas las que habéis estado por ahí por el chat, a toda la gente que lo estáis viendo en diferido en YouTube. Yo me despido de todos vosotros. Hasta el lunes en principio. Si no os aviso antes, nos vemos el lunes. Chao.